Good evening. Are we audible? People online, are we audible? Is the voice clear? Okay, great. Okay, perfect. Chalo. Right. How many of you are attending the class first time? And then class attend ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ? First class ಇವತ್ತು ಅಂತ? Anybody? Okay, no problem. Perfect. Anybody this are online attending first class? Okay, some of you. Perfect. Right. Chalo. So, very briefly, what did we do yesterday? Right. Yesterday's class was something that we called UPSC What, Why, How. We tried to decode the entire process of the idea of UPSC. How does it work? What is the process? What is the objective? What is the perspective? And that is something that we tried to do yesterday. Okay. So on that line, what we did specific in quick summary is we tried understanding that the idea of UPSC Civil Services Exam. Right. You have particularly 3 stages, and then we understood the idea of first stage called prelims, second stage called mains, and third stage called interview. Correct? This is what we try to understand. And then we decoded each particular stage where we said, okay, prelims has 2 papers, mains has total 9 papers, and interview is the final stage. This is what we try to understand. Today we are getting it specific on the idea of mains. Okay? So what we do today, we'll have a run through of what is done yesterday also. That's how the syllabus is also designed. We'll get into it specifically. Today's agenda is syllabus decoding, right? So where we try to decode the syllabus thoroughly, we'll build an understanding of the syllabus, where we try to understand first GS paper 1, and then we try to understand GS paper 3, right? 2 papers of GS we try to understand. Tomorrow Nikhil sir will be along, where he will be doing essay, GS paper 2 and GS paper 4. Okay, so 3 papers that he'll be touching upon. Okay, clear? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಭಯ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ? Right? Perfect. So, as such, in simple understanding what we have done yesterday, if you look at, we have tried building the perspective in terms of what is UPSC. UPSC is a constitutional body called Union Public Service Commission. This conducts multiple exams, of which one of the most important exam is Civil Services Exam. Civil Services Exam, it is one exam which gives us entry into almost 25 different posts. Then our post one basic idea from the topmost service which everybody would wish to, which is Indian Administrative or IAS, to Police Service, Revenue Service, to Armed Forces Headquarters and Union Territory Services. There are 25 different services that this one exam gives you entry into. Right, so it's a constitutional body, a very challenging exam. The nature of the exam is such designed that it will be very clearly specific. Each one's objective is very clear. So there is prelims, there is mains, and there is interview. Each one of them are asking for a specific thing. It is expecting ನೀವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ aspirants ಆಗಿ what is that you have to cater to at each stage is something that it is very clear about. On that line, you have to understand the specifics of the exam. Okay. So, 3 stages, prelims, mains, and personality test. There again, we try to understand the idea. Prelims, mains, and personality test. Andaga, we said prelims happens generally in June, right? Last week of May or June. Then results come within 40 days, based on which this is September or October. Right, of which results take by January, and January onwards your interviews will start. Okay, so this is how we try to understand the timeline of it and how the perspective building comes into. Each of these stage becomes very important. Objective, this is completely objective exam, so MCQ based, right? Mains is subjective, and as the name itself says, the last stage is a personality test, which is an overall test of your personality, where interview happens right in front. So that's the line of which 3 stages it comes about. Okay. Timeline of the exam. Also, we have seen specifically how the idea goes about: notification, February, prelims, mains, and the interview, and how the overall idea comes about. How does it work? What is the specific? This is also we have tried to understand in terms how does it go on.
So prelims being the first stage tests you objectively, and there we are very clear about what is the syllabus. Syllabus also we have touched upon of prelims. This is the current pattern of prelims. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇತ್ತು 2010 ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು 2013 ವರೆಗೂ ಏನಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. So presently you have two papers, general studies and the second paper is aptitude paper. You have 2 hours for both the papers, 100 questions, each 2 marks, negative 2 by 3, 80 questions, each 2.5, negative 2.5 by 3. This is a merit paper which will help you qualify. This is a paper where you have to only take a minimum marks and qualify the paper. That's what we have understood. Alva? Right. So these are 2 papers of prelims. We have also looked at the syllabus of the prelims paper. First paper is general studies. On general studies, we also understood this is something which is clearly asking for current events. So this is the importance of current affairs. Then we said it is history. In history, it is very clear it is history of India and Indian national movement. So history. Then geography. Geography-ally, they are talking of both world and Indian geography. Then polity, where it is talking of Indian polity and governance. And then economics, which is from a developmental side, so economic and social development. And then environment-related issues, so general issues of environment. At the end, you have general science. This is the syllabus prescribed for prelims, right? It's a very briefly prescribed syllabus. As it is, the way questions come are from within the syllabus as such. But when they say an idea called current events of national and international importance, everything that is happening around is current. And that current can be linked to history also, geography also, polity also, right? Economics also, environment also. One Ukraine-Russia war is a current event. This can be linked to history, right? How before Second World War, what was the issue, USSR formation and the end of Cold War, 1990, fall of USSR, how Ukraine separated from USSR, became a separate country, right? Crimea, all that is history. Some geography, the geographical region, Black Sea, importance of Black Sea and how Black Sea becomes significant in region around resource distribution between Russia and Ukraine. So geography also. Polity and governance of that region specifically. If you link through, half of Ukraine speaks Russian language. Half of Ukraine is more close to Russia and other half of Ukraine is more close to Europe. So there is polity and governance also specifically comes. Economics of that region, now that the war is happening, it has disturbed the world economy so badly that the prices of many essential goods are increasing. So you can link it to economics also, right? Environmental damages and changes, nuclear power plant is attacked ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. There are thermal steel plants also that are getting attacked. All this idea. So any current event andaga the syllabus widens up, right? So ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ನಾವು ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. But we syllabus is something, if it is clear in our mind, if it is how we are working on that line of thought, we'll be able to take it forward. Okay? So you should know the syllabus clearly so that whatever you study, right, as part of your newspaper reading, as part of your syllabus study, classroom study, ನೀವು ಏನೇ ಕಲ್ತಾಗ ಅದನ್ನ ಓಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು, ಮೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು. ದಿಸ್ ಥಾಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವರ್ಕ್. That is something that is expected. On that lines, you have to continuously keep it. Okay, so syllabus clear agi mind alli irbeku. Okay, repeatedly we are emphasizing e exam ge one of the most important aspect is syllabus clarity, syllabus understanding, right? Not by hearting the syllabus, but complete understanding of the syllabus. You should ingrain the syllabus within you. When you ingrain the syllabus, you will have a thorough impact on how do you work on the syllabus. So that's the line of thought that you have to keep with the syllabus. Okay. Second part of prelims is your CSAT, which is aptitude, where there is comprehension. We talk of interpersonal skills, logical reasoning, decision making, general mental ability, basic numeracy, data interpretation, and English language. Right. So there is nothing called maths. It's all about reasoning and comprehension, analytical ability, mental ability, and ನ್ಯೂಮರಸಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆನೂ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಅಪ್ಲೈ? ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 200 marks, right, you only have to score 67 plus. That's the idea.
right? So don't break your head much. You have 80 questions to attempt, out of which each question will give you 2.5 marks. Yes, there is a negative of 2.5 by 3. What should be the strategy for this paper? Okay. See, previous paper general studies ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್, ಜಾಗ್ರಫಿ, ಪಾಲಿಟಿ ನಾವೇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ CSAT ಗೆ ಅಂತ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪೇಪರ್, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಯೋರ್ ಹೆಡ್ ನೌ. ಈಗ್ಲಿಂದಾನೇ CSAT ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋ, ರೈಟ್? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ November, December onwards, we will start classes. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಾವು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ್ಲಿಂದ CSAT ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ CSAT ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ರೈ ಇದರಲ್ಲಿ 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪದಕ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನೋ ಮೆಡಲ್, ರೈಟ್? ವಿತ್ ಆಲ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ November, December onwards. Yes, I am sure many of you will be feeling that, sir, it is a very tough paper for me. I am very weak in aptitude. I am very weak in comprehension. ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಈಗಲಿಂದಾನೇ ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಬಹುದು, ರೈಟ್? Now, as I said, we were the first batch students when all this got introduced. And everybody kept telling engineering students are tumba easy, engineering students are tumba easy. I am an engineer myself, right? Around me, everybody is saying engineering students are tumba easy. Being an engineer myself, I knew that how difficult this was for me, right? There's a natural tendency of not being very comfortable with aptitude. That doesn't mean you have to worry about this paper, right? This paper requires practice. This paper requires understanding and thorough practice. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನು? ತಪ್ಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ 67 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು 80 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ಒಂದು 40 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 45 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪೀಪಲ್ ಫಾಲೋ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. They don't manage time, right? ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಮೇಲೆ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಟೈಮ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಮ್ಮಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ತವೆ. You have to avoid this mistake. What is the strategy? You have to target at least 60 to 65 questions. So there will always be some questions which we don't know. Forget about those questions. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 60ರಿಂದ 65 ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 120 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 120 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು 100+ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಥ್ರೂ. ಬೇಕಾಗಿರೋ 67 ತಾನೆ, ಒಂದ್ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅನ್ಕೋತೀರಾ ಆವಾಗ ನೀವು ಬಂದು ಅದೇ 67-70 ಮಧ್ಯೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂತೀರಾ. ಬೇಸಿಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ನ್ಯೂಮರಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ನೋ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಈ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೈ? UPSC may have a different thought, especially after this paper was made compulsory, which means adana count ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ನ 2015 ಇಂದ ಆಚೆ ಅದನ್ನ just qualifying ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಮೇಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, they made a change in the way they're asking questions. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು 4 ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಓದಿ 12 ಪ್ರಶ್ನೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಅದೇ 12 ಪ್ರಶ್ನೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ 12 ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಬಟ್ 12 ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದೇ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವಿಜಿಲೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಂದಾನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? Yes, this is important for other competitive exams also. Whenever an exam comes and you're attempting the exam, at that point of time we'll see. But from an UPSC perspective, ಈ ಪೇಪರ್ ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ನಂತರ ಶುರು ಆಗಲಿ, ರೈಟ್? ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೋಕಸ್ DS ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈಲಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಯಾಕೆ? ದ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್, ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್. That is something that will give you the rank. So your thorough understanding on GS and optional beladashtu kuda, it will help your prelims qualification also. It will give you very good marks in mains also, right? That should be the strategy and attitude. Trust me, we'll have the best teachers up so that you get the best idea in terms of how do you approach CSAT as a paper, so that you will be continuously practicing. Simple mantra. 2011 is when this paper started. From 2011 to 2022 ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ
You will have 13 years papers. Right? From 2011 to 22, you will have almost 13 years papers. ಇಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ದಿ ಟ್ರಿಕ್. ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ವೀಕ್, ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಏರಿಯಾಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು 2015 ಇಂದ. ಈ 2015 ಇಂದ ಆಚೆ ಇರೋ 8 ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಉಳಿದ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. UPSC ದೇ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದು, ನಮ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. UPSC ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪೇಪರ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಐಡಿಯಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ UPSC ಪೇಪರ್ಸ್. ಸೊ ಹಳೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋಣ? ಆಫ್ಟರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ರೈಟ್? ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜಾನ್ವರಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೀಕ್, ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಅ ವೀಕ್, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಜಾನ್ವರಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ 2 or 3 ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಫ್ರಮ್ ಜಾನ್ವರಿ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು CSAT paper. I'm telling you this right away because naturally you will start feeling scared about this paper after some point of time. GS ಕಲಿತಾ ಇದೀನಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀನಿ, ಬಟ್ ಆ CSAT ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ಸಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಅರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚ್. ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರೀತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ PGಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬೆಳೆಯಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ನಾವು UPSC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಬೆಳೆಯಕ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನ್ CSAT ಹಾಳಾಯ್ತು, ನನ್ CSAT ಹಾಳಾಯ್ತು, ಒಂದು 10 ಜನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಓ ನಾನು CSAT ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ CSAT ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಯ ಶುರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ರೈಟ್? But please understand, that is the reason why I am telling you right away, don't worry about CSAT now. Your focus, approach and idea should be towards GS continuously from now on. Build a very strong foundation on every aspect of it. This we will only worry about after Deepavali or after October, right? Here and there we'll give you approaches, Kodana, right? Don't worry about it. But as of now, let your focus be on GS. Right? I will assure you this paper will not be difficult. ಈ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಭಯ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹರ್ಟ್ ಯು. ಹೀಗಾದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಭಯ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ವಿ ವಿಲ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ರೈಟ್? ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಕರ್ಸಿರ್ತೀವಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ರೈಟ್? ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ಅವತ್ತಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ನೋ, ಓಕೆ ನಾನು ಏನೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವೀಕ್ ಏರಿಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏರಿಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ? ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ವರ್ಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್? ಸೊ CSAT ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತಾ? ರೈಟ್? ವೆನ್ ವಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಯಾರು ಕೂಡ CSAT ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ? ಎಸ್. Now to the most important part of your exam. Why do we call mains the most important part of the exam? We have clearly told you preparation for UPSC is an integrated preparation. You will never separate stages. It's an integrated preparation. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಮೇನ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ UPSC ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೂಲ್ ಯು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ವೇ ಟು ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ರೈಟ್? UPSC should be studied, Civil Services Exam should be studied integrated only. Why? Right? I'll give you reasons. Perfect? Sir, KPSC ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್? ನೀವೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸೇ ಬೇರೆ ಮೇನ್ಸೇ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. We are doing prelims separate, mains separate. Why? Reason number 1, KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Right? There is no clarity about the exam calendar. Okay? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಟೈಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಬಂದು ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಸೆಕೆಂಡ್, KPSC ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ಬೇರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, FDA ಇಂದ ಹಿಡಿದು PSI ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಂದು GS ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ
ನೀವು ಬರೆಯುವಂತ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಜೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ GS ಪೇಪರ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆವೆಲ್ GS ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು KPSC ನಾವು GS ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ KPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿನ GS ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ the market also caters and say in state exams we do prelims separate and then main separate. Right. Now, why should UPSC be an integrated profession? This is the question. Let's answer that question. What are the subjects? Right. We said, okay, most important subject, history, economics, geography, and politics. Yes. ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಹೌದಾ? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, geography, politics, very important. Perfect. Then, extension of history you have art and culture. Extension of geography you have ecology, environment. Okay. Then you have general science. Then you have science and technology. And most importantly you have current. This part is the core of any competitive exam. This is the core of any competitive exam. And specifically for UPSC Civil Services Exam, this remains the core. Prelims also, mains also. Like I said, the challenge of the exam is the way they are asking questions. ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿಗೂ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. But there's a very thin line difference in the origin. How? Right? Like I said, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ನಾಲೆಜ್ ಸೇಮ್, ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೀಚ್ ಯು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೀ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಅಂತ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲ್ಸೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಿಡಿವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾಡರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ರೀತಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಬೋತ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಮೇನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. Right? If I am an economics teacher and I am teaching you economics, I will tell you inflation andre ಏನು, I will help you understand. Inflation definition ಏನು, inflation causes ಏನು, inflation ಇಂದ ಆಗುವಂತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು, right? How do you control inflation? Inflation ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ನಾ? ಇವಾಗ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, right? Which of the following are the methods employed by the government to control inflation? 1, 2, 3, 4. Right? Select the correct answer. A, 1 only. B, 1 and 2 only. C, 2 and 3 only. ಇವಾಗ ಅವರೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ರು, 4 1 2 3 4 ಕೊಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ABCD ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕೊಟ್ರು. ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Inflation has been very troubling in recent days. What do you think are the right measures to control inflation as per the government and RBI? Now the knowledge is the same. The way you answer is the only thing that is different. ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್, ವೆನ್ ದ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. Okay, so that's the line of thought that you have to build. That is why preparation is integrated. In fact, you should see all 3 stages together. Right? ಅದೇ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್? Right? Do you think government is failing? ಅಂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. You should be able to answer. When you're able to answer, ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ 3 stages. How do you answer and apply it? That is why preparation for UPSC is always an integrated preparation. Never see things separate. Having said that, the most important stage is mains. Why is mains the most important stage? For 2 reasons. 1, the marks of mains do count along with interview for your rank. So purely from the exam perspective, the more marks that you score in mains, the more it will help you gain a rank. Right? If you have just passed out of mains,
ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Okay, so mains from a marks perspective is also important because that adds on to your interview to decide your rank. Second, mains is the real challenge because all of us are first time exposed to serious writing. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು 3 hours ಅಲ್ಲಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದವರು ಇಲ್ಲಿ 3 hours ಅಲ್ಲಿ 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು 9 ಪೇಪರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 2 ಪೇಪರ್ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಮೆಂಟಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. Right, it's a taxing process because 9:30 to 12:30 is one paper, 2:30 to 5:30 is one paper. The knowledge application questions are new. It's a surprise. ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಓದ್ತೀರಾ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರಾ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವ್ರು 2 ಪೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಪೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪೇಜ್ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಮೈಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. Which means your study should be good, your revision should be good, all that has to work. So, writing practice becomes very important. Writing skill development becomes important, for which when you are studying, alli ನೀವು examples integrate ಮಾಡೋ ರೀತಿ, ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇರೋ ನಾಲೆಜ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ರೀತಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. On that line of thought we have to look at next. Clear? So, in all this perspective, mains ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು overall ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Clear? So now come to today's main agenda. Mains is very important. We have discussed all about how many numbers attempt, how many of them qualify. Idella now discuss ಮಾಡಿದೀವಿ. We are now getting into the pattern of mains. We have seen that current pattern, English and one Indian language, 300. This is purely qualifying in nature. Essay, 250 marks, 3 essays. 3 hours. You have 2 essays to be written. It is multiple essays, right? Part A, Part B ಅಂತ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ 4 ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 4 ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 4 ಒಂದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ 4 ಒಂದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಎಸ್ಸೆ ಬರೀಬೇಕು. 125 ಟೋಟಲಿ 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Essay is also very important because it is equal to 1 paper's weightage. Okay. Apart from that, you have 4 GS papers, each 250, 3 hours. Then one option you have to choose 2 hours. Right, 2 papers of that one option, 250. To 3 hours. This is something that we have already seen. This becomes important. Now, let's get into the syllabus. Specific to the syllabus, this, right, giving you a very brief idea altogether. Generally, ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏನೋ ಓಕೆ, ಕನ್ನಡ ನಾನು ಓದಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ರೈಟ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? Please again understand, these are qualifying systems. 300 marks. What kind of questions will come? Right? ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 125 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1000 ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಸ್ಸೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು 300 ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಸ್ಸೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ. ಅದರ ನಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡ ಇಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. Then you have something is called pre-C writing. Pre-C writing ಅಂದ್ರೆ 350 ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದರ 1/3 ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ 1/3 ಆಫ್ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ 300 ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 100 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಸಮ್ಮರಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಪ್ರೀಸಿ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಎಸ್ಸೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಪ್ರೀಸಿ ರೈಟಿಂಗ್, ಒನ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ರೈಟ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೀರಿ, ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, after this you will have some grammar. What grammar? Meanings, opposites, passive voice, active voice, direct speech, indirect speech. Some ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. they'll give you some words and ಅದನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೋ ತರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು 20ರಿಂದ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಗ್ರಾಮರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅದೇ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್, ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್, ಸಂಧಿಗಳು, ಸಮಾಸಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಯಾವ ಸಂಧಿ, ಯಾವ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಸಂಧಿ ಸಮಾಸದ ತಲೆಹರಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ರೈಟ್, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ 270 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 105 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 200ಕ್ಕೆ 200 ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಏನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ 10-20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಹೌದು, ಹಳೆಗನ್ನಡನು ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಳೆಗಣನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಸ್ಸೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್, ನಿಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಿಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಬರ್ದಿರಾ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡ ಸರ್ ಐ ಎಮ್ ಅ CBSE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಓದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ತುಂಬಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಿಂದಿ ಬರೀರಿ. ರೈಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಹಿಂದಿ ಬರೀರಿ. ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಸರ್ ನಂಗೆ ಹಿಂದಿನೂ ಬರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡನೇ ಬರೋದು, ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟಚ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. ನಂಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು, ಕಾಗುಣಿತಾನೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದಾಟ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ್ಲಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 10 ನಿಮಿಷದಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ತರ್ಸ್ಕೊಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ.net ಅಂತ ಹೊಡಿರಿ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು 4 ನ್ಯೂಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿ. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿಯಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ 50 ವರ್ಡ್ಸ್, 60 ವರ್ಡ್ಸ್, 100 ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ ಭಾಷೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪದಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೀಕ್. For anybody to learn language, it is important to read. When you read, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರೋ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ. ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಇಸ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಯೂಸ್, ರೈಟ್? ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 4 ಭಾಷೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಭಾಷೆನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ವಿ ಲರ್ನ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ. This is what you have to do for English also. This is what you have to do for Kannada. Right? For those of you who feel language is a little tough and you are struggling in language, come to me. We'll sit down, we'll work out a plan. But not worrying about this paper. Okay? ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡ I want to work on this paper, sir. When should I? Prelims ಆದ್ಮೇಲೆ. Prelims ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ full 3 months time ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೆಯೋಣ, ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ಬರೆಯೋಣ. ನಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್? ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ರೈಟ್? GS ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಫೋಕಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ GS. ರೈಟ್? ದ ಮೋರ್ ಫೋಕಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ GS, ದ ಮೋರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್. This is the game, right? Whatever you get here is just to pass. This is where the game lies. So maximum focus should be here. Okay, clear? So have you got an idea about your compulsory papers? Okay, for your comfort, ಹಳೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದ ಪೇಪರ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ರೈಟ್? I will be, or the entire team will be the last people to just give you false comfort, fake comfort. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ನೆವರ್. ರೈಟ್? There is a reason when we tell you please don't worry about it now. There are other places where you need to put your mind in, put your head in. Right? You come from different backgrounds, even though you are art students also. Right? You still have to do good amount of work on GS subjects, for which time, effort is necessary. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. CSAT ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. Clear? Okay? Right? So this is where you have to put. Perfect? So language ಬಗ್ಗೆ idea ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Let's go into papers. There are 4 GS papers plus 1 essay. Tomorrow, right, Nikhil sir will touch upon essay, GS paper 2 and GS paper 4. Okay? We will specifically go into GS1 and GS3 today. But before jumping in specifically to these 2 papers, I'll give you a larger overview of the 4 papers. Overview ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, so that ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Essay ಬಗ್ಗೆ already we have given you an overview. They give you 8 topics, 4 topics, you choose 1 each. Okay? Last on 3 years in that they have developed a trend where our first 4 topics ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ first 4 topics ಸ್ವಲ್ಪ philosophical topics ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Right? Philosophical to the extent, right, ಗಾಂಧೀಜಿದು ಒಂದು ಕೋಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋರು, ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ.
ಈಗ 4 ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. And yes, it's a little challenge to write an essay on a philosophical topic. Okay, but then that is why all of you are here. That is why we are also here. We'll help you. Right? We'll have exclusive classes for essays on philosophical topics so that you can work on. Okay, clear? Right? So that is about essay. You have to manage time. You have to build a vocabulary. Essay requires a good structure, flow, language. Right? This is all the basic. Content is most important for essay. Where does the content come from? Content for essay comes from your GS preparation. If essay is about women, you study here. If essay is about science and technology, you study here. If essay is about economics, you study here. If essay is about international relations, you study here. So, ಅವ್ರು ಏನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಸೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ನೀವು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಸ್ಸೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಸೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ GS ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 95% ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 5% ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆ ಕೋಟ್ಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಓದಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೋಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಕೋಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಳಸಬಹುದಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ ರೀತಿ 5% ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದ 95% ನಿಮ್ಮ GS ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಸೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಸೆ ಬರೆಯೋ ಶೈಲಿ, right? It's about the style that you write your essay, the language that you use, simple language, right? The flow that you give, and the content that comes, structure that you give. All this is important for an essay. So exclusive classes we'll do for essay, right? How do you understand? How do you structure? Idella classes through now nimge helkodthivi. Aa base mere we'll help you on essay. Perfect. The focus now is on GS papers. So let's get an overview of the 4 GS papers and then we'll specifically jump into GS1 and GS3. Okay? All of you, any doubt, any clarification till now? Anything? Is the voice clear? Voice is clear? People online, voice is clear? Are you able to hear me clearly? Okay. Are you able to see things on the board also clearly? Okay, so some of them who are facing problem on the voice part, ನಿಮ್ಮ internet connection there will be some issue. So ದಯವಿಟ್ಟು internet ಒಂದ್ಸತಿ check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, right? ಆ basis ಮೇಲೆ work ಮಾಡಿ. Okay, so most of them are going fine. So let's continue. Right, so let's get into the overview of GS papers. Right, like I said, UPSC was very clear when it brought in a reform into the syllabus. What was the objective? It said ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ each 2 papers and 4 papers. And these 4 papers are exclusive papers, which means depending on people's starts, I have to reduce that and increase the weightage of GS. Why? I have to bring more commonality. Right? I have done my masters in political science, right? And BA ಮಾಡಿದಾಗ political science ಜೊತೆಗೆ sociology ನ ಓದಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು sociology political science ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು 4 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪೇಪರ್, 1 ಪೇಪರ್ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ, 1 ಪೇಪರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, 4 ಪೇಪರ್ ನಾನು ಓದಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. GS ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಐ ಆಮ್ ಥ್ರೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿರೋರು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತನಾ, ಅಥವಾ ಕಾಮರ್ಸ್ ಓದಿರೋದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತನಾ? ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. Keeping all this in mind, to balance out, that is why they brought in the reform, where they've increased the weightage on GS. Okay, so GS is important. But how have they worked on GS? GS also, they have balanced it very well. So they have created 4 GS papers. GS 1, 2 and 3 are on one note, right? But this last paper ideyala, this is a special paper. All of them are 250 marks. But GS4 is a special paper. Why is it special? I'll tell you later. Let's understand this. Now, all of these 3 papers, they have divided the topics almost in 3 lines. Okay, so we can largely divide the entire syllabus of each of these 3 GS papers into 3 parts. 3 parts are divided. Okay, so part 1, part 2, and part 3. 3 parts are divided. GS paper 1 in a 3 parts out. Which are the 3 parts of GS paper 1? First is history.
Okay, first is history. Second is social issues or society related topic. Third is geography. Why am I telling you this? ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ GS ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್, ಜಾಗ್ರಫಿ, ಪಾಲಿಟಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್, ಅ ಫುಲ್ ಪೇಪರ್ ಆನ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್. ಈ 3 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ GS ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ geography, right? Now, what comes in history? We'll deal that specifically. History. There is Indian history, there is world history, right? There is post-independence history. All this is there. Society, social issues, society-related issues, society. Geography, right? In geography, you have Indian geography, development geography specifically, and part of fiscal geography. Right, so everything related to geography. So history, society, geography. Syllabus specifics ನೋಡಿದಾಗ you will be able to understand the idea. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು GS paper 2 ನ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, which are the 3 parts of GS paper 2? Right, here you will say polity, constitution. Polity and constitution, first part. Right, constitution, polity. Second part, governance and social justice. Governance and social justice. Polity, constitution, governance and social justice. Third part, IR or international relations. Third part is IR or international relations. Okay, so GS1 history, society, geography. GS2 polity, constitution, governance, social justice, international relations. Okay, GS3 general studies paper 3, right? Again we divide that into 3 parts. First, economics plus agriculture. Right, economics plus agriculture. This economics is developmental economics. Economic development plus agriculture. First part. Second part, science and technology plus environment ecology. Science and technology plus environment ecology. Second part. Third part of the first paper. Third part is internal security. Third part is internal security. Okay, so history, society, geography, polity, constitution, governance, social justice, international relations, economics and agriculture, science and technology, environment, internal security. Okay, clear? So these are the 3 GS papers and the 3 parts that they are doing. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ನೀವು ಏನನ್ನ ಕಲಿತ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕಲಿಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೂರಿಸ್ತೀರ. ರೈಟ್, ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. Why? It is India's security problem within India, internal security. Okay? Price rise, inflation, farm loss. Right? But it is a law. So this also comes here in governance. Okay? Poverty is increasing very badly in the society. Poverty is economics. Impact of poverty on society is society. Cold War, right? ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಸ್ಟಡಿ as part of NCERT,
Last cell kalsiddu, anything you will be able to clearly segregate in these three parts. This is how your 3 GS papers are divided. Okay, clear? Of which today we will specifically look at GS paper 1 and GS paper 3. Right, the last paper is ethics. Right, the beauty of civil services exam is they have an exclusive paper on ethics and an ethics paper which counts. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಓದಲ್ಲ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗಿತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ನಾವು ಓದಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ತಾನೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಗೋಣ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕೌಂಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗೆದು, ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನೀವು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ತಗೊಳೋದು. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಓದೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ರ? ಬಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫುಲ್ ಪೇಪರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ 250 marks and it counts. Right? That's the first thing. Second, there is no university in India which has a paper called ethics, which has a subject called ethics, which has a course called ethics. UPSC has. Which means what? You will not find any professor of ethics. History professor ಸಿಗ್ತಾರೆ, geography professor ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಗಲ್ಲ. Right? They have divided as such. Third most important thing. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಪೇಪರ್ಗೂ ಸೆಟ್ ಆಗೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇರೆ, ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇರೆ. ರೈಟ್? ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡೈನಮಿಕ್? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ 10 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 15 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಥವಾ 12.5 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ದೇ ಡಿವೈಡೆಡ್ all questions are compulsory, 10 mark questions or 15 mark questions or 12.5 mark questions. That's how they are coming. Ethics. Ethics itself, the way it is worked, it comes in two parts, part A, part B. Part A is largely theoretical, right? All are probably 10 mark questions and they'll say 10 marks, 13 questions, 130 marks to part A barutte. Part B, case studies. Part B is case studies. And case studies are situation based questions. You are DC of a district. The district has many schools. In one of the school, all of a sudden attendance has dropped from 80% to 20%. This gets reported in newspaper. You try finding out the reason. The cook who was cooking the midday meal in the school was recently changed, and that is a Dalit woman. Understanding the fact, many villagers have stopped sending their kids to school. So the attendance has dropped to 20%. You are the DC. What will you do? ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಬಳಸೋ ಭಾಷೆ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಕ್ವೆಶನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ರೈಟ್? And I'm using something which was asked in UPSC. They even asked, you have been selected to the interview of UPSC Civil Services Exam. You have prepared very well and you are on the way to your interview destination. On the way you see there was an accident. You peep out of the window. You see there was a very close relative of yours who has met with an accident. You have to now choose between either taking them to the hospital and caring for them, which means you will miss the interview, or you will not worry about them and you'll go for the interview. What would be your choice? Explain, justify. These are putting you into situations which will give you an ethical dilemma. And how will you respond? How will you react? That is part 3. 20 marks, 25 marks, ee reeti case studies. So, 5 case study keltare. Right? And each 20-25 marks ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ, ಬರೆಯೋ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಕಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಟ್. ಹೌ ಡು ಯು ವರ್ಕ್, ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಡು ಯು ಡೂ ಇದೆ.
Clear? Yes, that's the larger perspective that you have to see. Okay, all of us, right? So ethics is a different paper altogether. It needs an altogether different approach. The way you do things. Okay, right? So we have a brilliant teacher, somebody who is thoroughly experienced, and somebody who is famous across the country. He will give you a thorough orientation. You will have an exclusive class. Somebody who deals with the subject professionally and brilliantly. So don't worry about it. You will get the best on ethics. Right? Let's now come focusing on GS1 and GS3. Okay? Let's get back to the paper. So this is it. Look at these three papers. Look at the terms used. Indian heritage, culture and history. Geography of the world and society. Three parts. Right? Governance, welfare initiative, social justice, constitution, international relations. Three parts. Technology, economic development, agriculture, biodiversity, security, disaster management. And last, ethics, integrity and aptitude. Right? ಈ ಮೂರು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಅದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ. ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್? The interviewer asks that, look, you all will agree in the system today there is a lot of corruption, and corruption is something that is wide across in the system. You can't eliminate, you can't think about a system which is not corrupt. So when you join the system, it is automatic that you have to accept what is happening in the system, which means you have to become corrupt because it is very badly rooted with the system. You will decide how much corrupt you will be. It's a fact that you have to be corrupt, but you will decide how much corrupt you will be. If 1 is least corruption and 10 is highest corruption, how much corrupt you will be ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಇದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕರಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರಪ್ಷನ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡೀತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇರ್ ಇಸ್ ಕರಪ್ಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನೀವು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು ಕರಪ್ಷನ್ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರಾ, ನೀವು ಕರಪ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಕರಪ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ? 1 is least, 10 is highest. How much corrupt will you be? This is the question. I want some answers. Come on. Raise your hand and say. Right? If not, I will point out and ask. ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿರಿ. We will online also. Come on, come on, come on. One. Highest, 10. Okay, interesting. Next. Come on. How many you say 2? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ಉಳಿದೋರ್ ಕತೆ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಾನ. So there is some other answer. You should tell me what is the answer. I would rather not enter the system if at all, if I have to lose my honor and be corrupt. Interesting. Good. Okay. Any answer? ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಹೇಳಿ.
ಯಾವ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ 4 to 4.5 ಸರ್. You know what was the response? He said, get up, that is the door, get out. Right? This was the response. Because in an interview, when they're asking you and you say 4.5, you will definitely be 200%. Right? You should always say, right, 0. The system may have issues, but I am confident enough that I can bring changes. I can be part of the change because my mind is very clear, my conscience is very clear that I can work on that line. Not joining the system is running away. I will join the system, fight through in my own way possible. Yes, it will be difficult. Yes, I may face hurdles. It may be issues. But I swear by the constitution which gives me power and I will work through. Right? That should be the answer. And that is something that ethics tests. The way you approach, the way you say. Sir, ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ? Right? But that should be the way you should take it. Clear? So let's go into 1 and 3 now. Essay we have discussed GS paper 1. So like GS paper 1, I told you it is history, society and geography. 3 parts. History, society and geography. Okay? So 3 parts. First history, then society and then geography. Let's go into that. Okay? History. Right? So as it is, there are 3 parts to history. Indian heritage and culture, Indian history and world history. So there are 3 parts to history. So Indian heritage and culture is nothing but art and culture. Indian history ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ. ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ salient aspects of art forms, literature, architecture from ancient to modern times. Now you differentiate from your prelim syllabus to your main syllabus. Prelims ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಅಂತಂದ್ರು ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರು. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಮಿಡಿವಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರು. ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂದ ಮಾಡರ್ನ್ ತನಕ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬೇಕು. ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟಿಲ್ ನೌ, which means from prehistoric period, Indus Valley civilization till today, all the art, literature, architecture that has been there, that is important. Right? So, ನೀವು ancient medieval history na, again, history ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ತಲೆ ಕೆಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ದಯವಿಟ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ನೇಮ್ಸ್, ನಂಬರ್ಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. History is about understanding what has happened from today's perspective. ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಬರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಸತ್ ಹೋದವ್ರನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅವ್ರನ್ನ ಕುಳಿತ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇನೆ ರೈಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಂಗಾಯತ್ಸ್. ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕೂರ್ಸಿರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಬರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಕಲ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಫಾಲೋಡ್. ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಆರ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ? ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟು ಮಿಡಿವಲ್. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಮ್ಸ್. ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. GS ಪೇಪರ್ 1 ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 years UPSC ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಶುಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈಗಲೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಲಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಪಾನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. Clear? Yes? All of us?
Second part, history. Indian history anta. Indian history alli enide? Significant events, issues, personalities during the middle of 18th century, that is 1750s until present. So from where Indian history? Indian history is from 1750s and onwards. They are not asking you ancient medieval history from history perspective. Ancient medieval history purely from art and culture perspective. Ancient medieval history is important for prelims. For means ancient medieval history purely from art and culture perspective. But Indian history 1750s and onwards. 1750 andid takshana 1750 exact antala. Right? 5-10 years before also, which means Carnatic Wars and onwards. Right? 1750s. Why 1750s and onwards? British bandagirutte. The first law that they passed here is Regulating Act, which was 1773, and then it goes on. 1757 is considered to be a turning point in Indian history. Right? What is 1757? Battle of Plassey. Right? Battle of Plassey. Battle of Plassey was the first defeat of an Indian emperor by British. Right? Nawab of Bengal, Sirajuddaulah, was defeated on Indian land by a foreigner, and that too British. ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೋರ್ನೇ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ 1764, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸರ್, ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾನ್ ಸೋಲ್ಸಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ ಸೋಲ್ಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ವೈ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್, Mughal emperor also lost, which means the large Mughal empire which was ruling India lost to British. This is history ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. Right? So ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ 1750s and onwards ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Clear? So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1750s onwards. Be careful about the words that is. ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? Events, issues, personality. So ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೊನಾಲಜಿ. Right? ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಮೂವಿ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಹೀಗಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಹೀಗಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಹೀಗಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಹೀಗಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಹೀಗಾಯ್ತು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಕ್ರೊನಾಲಜಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಾಹುಬಲಿ 1 ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಜಾ ಬಂತು. ಬಟ್ ಬಾಹುಬಲಿ 2 ನೋಡಿದಾಗ ಫುಲ್ ಮಜಾ ಬಂತು. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀಕ್ವಲ್ ಸೀಕ್ವಲ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವೈ? ನಿಮ್ ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪನ್. Like I told you, most important event, Battle of Plassey, Battle of Buxar, Regulating Act. Right? 1857, the most important event. Why 1857 the most important event? First War of Indian Independence. So history na ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ events. Right? 1857. Nantara, right? 1885, Congress formation. Okay? 1904, separation of Bengal, partition of Bengal, East Bengal, West Bengal. And then ಗಾಂಧಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ರೀತಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವೆಂಟ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಸುತ್ತ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ? ಆ ಐಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಇದು. ಸೊ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಇಶ್ಯೂಸ್, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಇವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ women freedom fighters of India ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Why? They are about personality. Important. Right? So this is the second. Different stages, important contributors, contributions from various parts of the country in freedom struggle. What is the topic? Freedom struggle is the topic. A freedom struggle ಅವ್ರು ಏನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Stages of freedom struggle. Before 1857, after 1857, after Gandhi came in, stages. Next. Important contributors, people, right? Extremists, moderates, revolutionaries, right? People from different parts of the country, right? Bengal, Madras province, Bombay, right? North India, frontier India. So, ee riti different parts of the country. And freedom struggle nadadanta ella. Right? So, this part. Look at the third part. Again, Indian history, most important. ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ 1947 ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟಿಲ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ
is the larger idea of post-independence. But post-independence are used more words in consolidation and reorganization within the country. When India became independent, India was not such nicely consolidated. 1947, when India became independent, we had a very bad partition. Right? People slept and got up tomorrow and got to know that I belong to Pakistan. Right? So, there was partition. There were many lands within India where the kings decided, I will not join. So, how did this consolidation happen? How did reorganization happen? India was a large land. How did we divide India into states? Initially, states itta illa. Adadmele matte states divisions aitu. As recent as Telangana got getting divided also. Right? And you may see in future, the large Uttar Pradesh may get divided further. So, reorganization, consolidation, and everything that has been happening. Right? Post independence ನಡೆದಂತ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳು ವಾರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿರಬಹುದು, right? ಮೇಜರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದೆಲ್ಲ post independence. Okay? So history ಅಲ್ಲಿ art and culture, freedom struggle related to that before, then post independence history. Third part of the history is world history. And in world history, they say events, forms, effect on society since 18th century. 18th century is what? 1700s. So again ಬರುತ್ತೆ, right? World wars ಬರುತ್ತೆ, industrial revolution ಬರುತ್ತೆ, colonization, withdrawal of national boundaries, decolonization, political philosophies like communism, socialism, capitalism. Right? So 1700s ಇಂದ ನಡೆದಂತ ವಿಶ್ವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಇದು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, World War I, World War II, time period between these world wars, after World War II, Cold War, post Cold War, the post World War II reorganization of the world, many new countries emerged. All these events become part of world. Clear? So if Russia-Ukraine war is happening, can I link it to world history? You can link it to world history. As it is an international relations issue, it is also a world history related issue. Right? Alright. So history idea tha. Three parts to history: art and culture, Indian history, and world history. Okay? Clear? Perfect? Right? ನೀವು ಇವತ್ತು ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಪರ್ಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು GS ಪೇಪರ್ 1 ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು, ಅದ್ರದ್ದು ವೈಟೇಜಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. 2013 ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನ್ ಓದ್ತೀರಾ ಇವಾಗ? ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓದ್ತೀರಾ? ಕಥಕಲಿ, ಕುಚುಪುಡಿ, ಭರತನಾಟ್ಯಂ, ಎಷ್ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಫೋಕ್ ಆರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬೇಕು, ಇರೋ ಬರೋ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು? ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಶಿವ ತಾಂಡವ ಡಾನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಿವ ತಾಂಡವ ಡಾನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ? ಯಾವ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು. ರೈಟ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತಲ್ಲ. ರೈಟ್? ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಟ್ unaware. But why am I giving you this example? I am giving you this example because I want you to be aware of everything that is happening around you. Largely, UPSC ಕೇಳೋ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ನಡೆದಿರೋ ಇತಿಹಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಐಡಿಯಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. Right? So I was doing an anchoring for a dance program in my college. We had organized a youth festival. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವ ತಾಂಡವ ಡಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗೋ ಓದಿದ್ದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು. ಈ ರೀತಿ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ರೈಟ್? BMTC ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಸೋರು. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಸೋದು. ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಸೋರು. BMTC ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಟೂರಿಸಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅನ್ಸಿದ್ರು.
Bonalu festival in Kotturu. Bonalu is a beautiful festival in Telangana. It's a festival of flowers. Very colorful festival. Right? ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ಗ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದೀರಾ? ಕರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂ ಕರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕಿರೀಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ಗ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಗ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬೊನಾಲು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಅವರು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಕಮ್ ಸಿ ಬೊನಾಲು ತೆಲಂಗಾಣ ಟೂರಿಸಂ ಅಂತ. ಸೊ ಬೊನಾಲು ತೆಲಂಗಾಣ ಆ ವರ್ಷ ಬಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೈಟ್. ಬೊನಾಲು ಇಸ್ ಅ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್? ರೈಟ್. ಯಾವ್ದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ವಾಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಇಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್? ರೈಟ್. ನಾವು ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಂಧ್ಯಾಸಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮಡ್ರಾಸೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ it's all about the awareness that you're building. So this is how questions. We'll see some questions that have come. Okay. So that you build an idea. Right. So now you know the first part of GS paper 3, which is the history part, which has art and culture, which has Indian history. Indian history includes before independence and after independence also. And then you have world history. World history, which ranges from world wars, industrial revolution, American French revolution, colonization, post-colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, and socialism. This was all part of world history. So history hota hai talva. Any doubts, any clarifications, anything that you want to ask? Anything? Perfect? Clear? Chalo. So let's go to the second part. People online also, any doubt? Second part is Indian society. Right? This is society. So as it is said, it is society. Look at the topics. Society. Indian society and diversity, salient aspects. India is a very diverse society. From Kashmir to Kanyakumari, from Porbandar to Silchar in Assam, the length and breadth of the country is highly diverse in terms of food practices, in terms of the clothes they wear, in terms of the living practices. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಜಾಗ್ರಫಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ, ಅಲ್ಲಿನ ರೈಟ್ ಟೊಪೋಗ್ರಫಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ನಾರ್ತ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಬರೀ ರೋಟಿ ತಿಂತಾರೆ. ರೈಟ್. ರೈಸ್ ತಿನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Right. That is what is grown there, and that's what they are used to. Okay. So there is diversity in every aspect. So from a society's perspective, society and diversity, salient aspects of that diversity. Right. And on that perspective. Second, role of women and women organizations. On the society ge women and women organizations ಎಷ್ಟು? Right. Why? In terms of women's literacy, in terms of women violence, the gender aspect of the society. It's a very important aspect to study because India, like a country with such large population, faces a very important phenomena called missing women. Amartya Sen gives this concept. Amartya Sen says India would have been a beautiful country, a developed country, but problem of India is missing women. Right? Though women are 50% of the population, where are women in the workforce? Where are women in politics? Where are women in all aspects of the society where they should have actively participated? Women don't have voice. Women don't have choice. Right? So that becomes a major problem. So, role of women, women organizations, from a society point. Population and associated issues. Right? Again, look at India society. Assam allo ಒಂದು ರೂಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅಸ್ಸಾಂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಮಿಜೋರಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅಸ್ಸಾಂ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಿಜೋರಾಂ. ಇನ್ನೇನು ಆ ದೇಶ ಬೇರೆ ನಮ್ ದೇಶ ಬೇರೆ ಅಂತಲ್ಲ.
ಒಂದೇ ದೇಶದ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ರಾಜ್ಯಗಳು. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. Assam wants to control. Mizoram says Mizo tribe numbers are coming down. We want to increase. Take North India, South India. South Indian states are stabilizing in population. Population have largely come to control. We are stabilizing. Right? Uttar Pradesh, Bihar, very young population. Population is continuously increasing. So, population in itself is an issue. It's not a problem. Population is a resource. Right? How effectively we deal with the issues related to population. What should be an effective population policy? Should we have policies like a single child policy, what China bought? Right? Or should we have a two child policy? Should we fix rules? Right? E riti discussions illa population related issues from our society. Poverty and developmental issues. Now remember, poverty is also an economic issue. Right? Poverty is also a society issue. Ade poverty yake eno reasons economics. Poverty in the society ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ impact. Developmental issues society. Right? Urbanization and their problems and remedies. Urbanization as a concept is a geography concept also, is an economics concept also, is a sociology concept also. Right? Urban areas, rural areas, urban areas alliruವಂತ amenities, rural area ಅಂತ amenities, urban area aliro schemes, rural area aliro schemes, economics. Right? Urban migration, rural migration, right? Problems of migration, geography. Society, issues due to this. All men from rural areas are migrating and settling in urban areas for menial jobs. Women are left behind in the rural areas. Agriculture is facing something called feminization of agriculture. The men coming and settling in rural urban areas are not doing good jobs, are working in menial jobs, security guard, hige hage ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Skills ಇಲ್ಲ. Search of jobs, problems, issues, society. Right? So, ಆ ರೀತಿ urbanization, their problems and remedies. So, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರೂರಲ್ ಇಂದ ಅರ್ಬನ್ ಬಂದ್ರು. ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಇಶ್ಯೂ. ಈ ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಬೇಕು, ಇರೋದಕ್ಕೆ ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಳ್ತನಕ್ಕೆ. So social crimes just sector. All these are issues of society. Right? Social empowerment. So how do you empower the weaker sections? Communalism, regionalism, secularism. From a society, communalism. See, differentiate. This is communism. Political philosophy from a history perspective. Communism. Communism is, right, people working in communes. ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್. ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್, ಅಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ you are one religion, I am another religion. You will not sell in my festivals. I will not allow you near my temples. Communalism. Right? Religion based discrimination. Communalism. Regionalism. Regional divide. I am Kannadiga, you are Tamil. Right? I am Kannadiga, you are Malayalam. Right? Regional divide. Okay, regionalism issues are developed. ಇವಾಗ at least things are a little better. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋ ಅಂತ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅನ್ನೋದು. Right? Regionalism divide for multiple issues. And everything has economics also. Right? Everything has geography also related. Why? Kaveri is a major issue. I mean, I hear from people, IPL ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸೋತರು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನೈ ಮೇಲೆ ಸೋತ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? IPL ಅಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಮೇಲೆ ಸೋಲೋದು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಮೇಲೆ ಸೋಲೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಮೇಲೆ ಸೋಲೋದೇ ಆಗೋಯ್ತು. ವೈ?
that regional tension that's there. Right? Cricket ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸೋತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸೋಲ್ಬಾರ್ದು. Why? That's a feeling. So that kind of regional tension. Regional. And impact of that regionalism on society. Right? Secularism. Something which is inborn within the constitution as such. What is secular? What is secularism? How is Indian secularism different from other countries' secularism? Secularism ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೂ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಇದೆ, ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂಗೂ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರೋ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂಗೂ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಪರೇಷನ್. ರೈಟ್? ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್. India allows religion to be practiced, professed, propagated completely. State will also participate, but state cannot discriminate. ನೀವು ಹಜ್ ಯಾತ್ರಾ ಹೋಗೋರ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೈಲಾಶ್ ಮಾನಸ್ ಸರೋವರ್ ಯಾತ್ರಾ ಹೋಗೋರ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ವೇಲಾಂಕನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ನೀವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಪೆಲಿಗ್ರಿಮೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So state is an active participant. State allows religion to be part of the state, but you will not discriminate one religion from another. That's Indian secularism. So what is secularism? How is Indian secularism different from the other secularism? That is the idea of secularism from the aspect of society. Right? Effects of globalization on Indian society. Effects of globalization. So what is globalization? Right? What is the impact of globalization on society? That idea again from our society. So history, society. Clear? Any doubts, any clarifications till now? Anything that you want to ask? Any questions? Please ask. Enidru keli. Open a keli. Without hesitation ask. To all those who are online, it is better if you rename your usernames to your name, because ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋ ವಿವೋ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಂಗೆ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಂತಿದೆ, ಅನುಷಾ ಅಂತಿದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಲ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಪ್ಪೋ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಕರೀತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ನೋಟ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು. On Saturday we'll have an exclusive session which is about how to study newspaper and how to make notes. So ನಿಮಗೆ Thursday, Friday NCERT reading, NCERT study ಅಂತಿದ್ದಾಗ Saturday ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿ Saturday ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ? ಕ್ಲಿಯರ್? So this is about society. So history and society is understood. 2 parts. Clear? All of us, everybody. Any doubts, any clarifications? ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿಮೆನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್. ಓಕೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ತರ್ತೀವಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್, GS paper 2, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ರೈಟ್? But from a society point of view, what are the empowerment techniques? That is social. Okay? Yes? Can we move ahead? All of us? Last part of GS paper 1. Right? Geography. Last part of GS paper 1 is geography. Let's understand geography. Geography. Right? Look at the first part. Distribution of key natural resources across the world, including South Asia and Indian subcontinent. Key natural resources, really across the world, specifically South Asia and India also. So resource-based geography, important resources. Right? Again, 2013 first mains. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ, ಯುರೇನಿಯಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಐರನ್ ಎಲ್ಲಾ ಬೈಹಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದ್ರ ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯುರೇನಿಯಂ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು? ರೈಟ್? ಇಂಡಿಯಾ US ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೀಲ್ ತುಂಬಾ ಸದ್ದಲ್ಲಿತ್ತು.
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೀಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿದೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೀಲ್ ಬೇಕು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನೌ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದೆ. ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ, ಅಂಡ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ರೈಟ್, ಪ್ಲೇಸಸ್, ರೈಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ನೋ. ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಮೇಘಾಲಯ, there are 2 places, right? Tomia, Siat and others. Jharkhand, Andhra Pradesh, Tumlapalli, Karnataka, right? Gogi, Gadag, Rajasthan, and Rajasthan. ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಕೆನಡಾ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುರೇನಿಯಂ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನ್, ರೈಟ್, Namibia, Argentina, these are all good producers of uranium. Why was uranium question asked? Because India needs a lot amount of uranium, right? But India doesn't have uranium. India has very good relations with all these countries, the most friendliest country to all the countries. But none of them are ready to sell uranium to India. Why? Because India has not signed CTBT and NPT. Since India has not signed CTBT and NPT, CTBT is Common Test Ban Treaty and NPT is Nuclear Non-Proliferation Treaty. Right? ಇದು ಯಾಕೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ನೋಡೋಣ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇಂಡಿಯಾ ಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಸೈನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೆಜಿಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದವ್ರು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. India has a very clear reason why we will not sign. Right? ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ UPSC ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? NSG ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, NPT ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, CTBT ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿದ್ವಿ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು? ಯುರೇನಿಯಂ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ರೈಟ್, ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ India is very soon becoming the second largest steel producer in the world ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಓರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಐರನ್ ಓರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಸೋರ್ಸ್ ಜಾಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. Right? Right? Clear. Next. Factors responsible for location of primary, secondary, tertiary sector industries in various parts of the world, including India. What is this? Location of industries. What kind of industries? Primary industries, secondary industries, and tertiary industries. Geographically, economically, in the first chapter itself, we'll understand this. What is primary, secondary, tertiary? Right? There is sector-wise classification of economy. Primary sector economy, secondary sector economy, tertiary sector economy. The sector-wise classification. Right? Primary sector, as available in the nature. Agriculture, fishing, lumbering, mining. Secondary sector, right? Processing sector, manufacturing sector, industry, iron and steel industry, right? Food processing industry. Tertiary, service sector, tourism, right? IPO, BPO, this kind of thing. So on that thing. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜಾಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಏನು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಐರನ್ ಓರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ಐರನ್ ಓರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಫುಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಇವಾಗ ಐರನ್ ಓರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಓರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಿಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಓರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಯಾಕಿದೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐರನ್ ಓರ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಐರನ್ ಓರ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಜಯನಗರ ರೀಜನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಐರನ್ ಓರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಿದೆ? ಐರನ್ ಓರ್ ಸಿಗೋದು ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಹೌದಾ? ವೈ ದೀಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್? ಐರನ್ ಓರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೆವಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನೀವು ಐರನ್ ಓರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಐರನ್ ಓರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಐರನ್ ಓರ್ನ ನೀವು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ದಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಐರನ್ ಓರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ, ಆ ಐರನ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕರಗಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಕೋಲ್ ಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೋಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೆವಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಐರನ್ ಜೊತೆ ಕಾಪರ್ ಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಓರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಖರ್ಚು ತ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ನೀವು ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಎಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಗ್ಲಾಸ್, where will be glass industry? I'm just giving you example for you to understand how things. Glass industry ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? Yes. Glass industries will always be very close to market. Why? Brittle. Right? ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಲಾರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಂದು ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ಸೆಟ್ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೋಲಾರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೈ ರೋಡ್ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಾವು ದೂರ ಆಯ್ತು ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ವಿಚ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರ್. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, Infosys is in Bangalore also, Infosys is in Mysore also, Infosys is in Dharwad also, Infosys is in Bangalore also. Infosys is there everywhere across the world. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು UK ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ, ರೈಟ್? ರಿಷಿ ಸುನಕ್ಸ್ ವೈಫ್ ಅಕ್ಷತಾ ಮೂರ್ತಿ ಇಸ್ ರಿಚರ್ ದೆನ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ವೀನ್. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನ್ಯೂಸ್? ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೂನ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟನ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟನ್. ಯಾವ ದೇಶ ನಮ್ಮನ್ನ 200 ವರ್ಷ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹೋಯ್ತು, ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರೈಟ್? ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯನ್. Priti Patel is Home Minister, Rishi Sunak is Finance Minister. And very soon you would have seen Rishi Sunak becoming Prime Minister because Boris Johnson is getting into some cases. Lockdown time ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮಾಡಿ ಆ ಕೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವ್ ಆಗಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್, Infosys gets set everywhere. Why? Because it's a footloose industry. All that it requires is what? Good infrastructure, right? Knowledgeable citizens. It requires good infrastructure, internet ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು, ಸೆಟಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಫೈನರೀಸ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ರಿಫೈನರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಯಾಕೆ? ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ರಿಫೈನರಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಿಫೈನರಿ ಇದೆಯಾ? ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಿಫೈನರಿ ಇದೆಯಾ? ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ರಿಫೈನರಿ ಇದೆಯಾ? ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫೈನರಿ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ ಕೋಸ್ಟಲ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಜಾಗ್ರಫಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ವಿ ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. there is a very famous model called the Weber's model. This is market, this is raw material 1, this is raw material 2, this is Weber's model, right? Now industry can be here, 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 right? Depending on what kind of industry. Iron and steel industry, raw material based. Glass industry, market based. There will be some industry, adu ellidru nadiyutte. This is Weber's model. This is just an idea I'm giving. 4 geography optional barutte idella. Okay na? None optional public interest. Right? So specific understanding of the idea. So factors responsible. Where? Across the world also, India also. Okay? Next. Important geophysical phenomena. So physical geography. Which kind of geophysical phenomena? Earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclone. So what is that you have to know? What is earthquake? Where does earthquake happen? Why does earthquake happen? Impacts. What is tsunami? What is volcano? What is cyclone? From a geography point of view.
What is cyclone? There is tropical cyclone, there is temperate cyclone. What is the difference between tropical cyclones and temperate cyclones? Right? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್? ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲೂ. Recent question. There is a shifting phenomena. What is the phenomena? Large number of earthquakes used to happen in Bay of Bengal. Very less earthquakes. I'm sorry. Large number of cyclones used to happen in Bay of Bengal, and very less earthquakes. Cyclones were happening in Arabian Sea. But of late, the number of cyclones in Arabian Sea are increasing. Why? There was a question. Right? Cyclones ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಡಿಶಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನೈ ರೀಜನ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ಒಡಿಶಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಈ ರೀಜನ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3-4 ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ. ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಜನರಲಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ರೀಕರ್ವ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. Right, and that impact is increasing. Reason global warming also, climate change also, and these changes. So, our iti prashna illella barutte. Okay, all this is there, part of your newspaper also, and concept as part of geography. Right. Next, geographical features, their location changes in critical geographical features. Geographical features, right? Their location changes in critical geographical features, like water bodies, polar ice caps, flora, fauna, and their effect on such things. ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕರಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? Right? Arctic Ocean is melting, and the next big sea waves will come through Arctic Ocean. News. All that is part of geographical features, changes, locations. Last, salient features of world's physical geography. World's physical geography. Okay? This is entirely geography. Clear? Right. Geography is important from prelims perspective also, mains perspective also. You will study geography comprehensively. It's a very good subject, a beautiful subject to learn and understand. You will build an understanding. Why do I say that look 1 year down the lane you will be a different person ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಿಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಏನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಗ್ರಫಿ ನಾಲೆಜ್. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಯಾರು ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ರೈಟ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಜೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನನಗೆ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದೆ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಈ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? Every year is 365 days. Right? But exactly if you look at it, it's 365 and a quarter. So ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ 365 and a quarter. ಆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನ ಸೇರಿಸಿ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ 29. 4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಲೀಪ್ ಇಯರ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 24 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ರೈಟ್? ನಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಸ್ಕೂಲ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯೋದು, ಬರೀ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯೋದು. ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಸ್ಕೂಲ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. 4 ಹೌಸ್, ರೆಡ್ ಹೌಸ್, ಬ್ಲೂ ಹೌಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಹೌಸ್. ಹೌಸಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹುಡುಗ, ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹುಡುಗಿ. ಯಾಕೆ? ನನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? Isn't it a discrimination on that sort that why should the captain be a boy only and a vice captain be a girl only? It was a natural tendency to show a gender, some gender to be higher and another gender to be lower. You could have called 2 captains of the same college or school. Right? That is how your understanding and idea to comprehend things will develop. Right? The way you look at things around you will be different. Right?
Naturally, after a year, oh, ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿರೋ ಬಿಡಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಜನ. Okay, so that's how you will be able to understand things differently. Okay, so this is geography. So first paper is done. History, society, geography. History has art and culture, Indian history, world history. Society has aspects from diversity in Indian society to poverty, right? Aspects of women, right? For your social empowerment and policies of your communalism, regionalism, secularism, urbanization. Idella kuda society. And geography, resource geography, factor, industries, locations, geophysical phenomena, geographical features, and then special features of world physical geography. Clear? Right? So GS paper 1 clear ಆಗಿ ತಲೆ ಕೂತ್ಕೋತಾ? ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ, ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೋತಾ? Yes? Now let's look at some questions. Okay? ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. Right? This is your ಅವ್ರ ಮನೆ. Okay? This is where everything comes from. Civil Services Mains of 2021. GS paper 1. Okay? See, instructions are very clear. What is the instruction? There are 20 questions, both printed in Hindi and English. All questions are compulsory. The number of marks carried for each question is indicated against it. Question bakdale kodidire. Answers must be written in a medium authorized. That means ಯಾವ medium choose ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ medium ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. Should be stated clearly on the cover of question cum answer booklet. So ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋರು, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು, ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಕೊಡೋರು, ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅದೇ ಇದು ಬೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್. ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪೇಜ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್, time automatically limited. So that's how it works. Answers to question 1 to 10 will be in 150 words, whereas answers to question 11 to 20 will be 250 words. Why? 1 to 10 questions are 10 mark questions, 11 to 20 questions are 15 mark questions. Here let me tell you a small thing about the pattern. 2013 ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, 2013 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ? None of us knew what type of questions will come. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ 1 mark questions ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, 2 marks questions ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, 5 marks questions ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, 60 marks questions ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು GS ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. 10 marks questions, 25 questions, 250 marks. This is how they are, 2013. Right? Next year, 2014. GS 1 ಮಾತ್ರ 10 marks questions ಕೇಳಿದ್ರು. ಓ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರು, 10 marks ಕೇಳೋದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ. GS 2 ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 12.5 marks questions, 20 questions. So unsettling you. So they will never allow you to set to a pattern. ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. So 12.5 marks, 20 questions, 250 marks. 2015 ಹಾಗೆ ಬಂತು. ಓ ಹಾಗಾದ್ರೆ 12.5 marks ಬರೋದು. 16 ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 10 marks questions, 15 marks questions. 10 mark question 10, 15 mark question 10. Right? So 10 marks 10 questions 100, 15 marks 10 questions 150, 100, 150, 200. So largely they are now looking like they have settled with this 10-15 marks pattern. 10 marks questions 10, 15 marks questions 10. But you never know. When will they go back to 5 marks, 1 mark also? Because UPSC doesn't give anything in right. Now, ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಕೇಸ್ ಹಾಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Right? That's the idea. Okay? So this is the pattern. Going back. Let's get to the question now. Now, you should identify the syllabus. Look at the first question. Evaluate the nature of Bhakti literature and its contribution to Indian culture. Art and culture. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಭಕ್ತಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ರೈಟ್? ಭಕ್ತಿ, ಸೂಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿತೀರಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ರೇಸ್ ದಿ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಯಂಗ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮೋ ಸಮಾಜ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ
ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬ್ರಹ್ಮೋ ಸಮಾಜ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ರೈಟ್, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್ ಅಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗೂ ಇರೋ ರೀಸನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್, despite being one of the countries of the Gondwana land, its mining industry contributes much less to the GDP in percentage. Discuss. Resources, geography. ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮೈನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೈನಿಂಗ್ GDP ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ, ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರೈಟ್, ವೈ ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೋದು? ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, but normally the contribution of mines to GDP is very less, right? Because we don't have industries, everything gets exported, right? ಗಣಿ ದಣಿಗಳಿರೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಮೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೈನಾಗೋ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಚೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು GDP ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, simple reasons are there which you will understand. Mention global occurrence of volcanic eruptions since 2021 and their impact on regional environment. Geography. Okay, let's go to 15 mark questions. Look at this, 15 marks. To what extent did the role of moderates prepare the base for wider freedom movement? Freedom struggle, history, and adu eno moderates, personalities, people, right? There arose a serious challenge to democratic state system between two world wars. Evaluate. World history. ಎರಡು ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂತ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಥ್ರೆಟ್ ಬಂತು. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಬಿಫೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? After first world war, before second world war, what happened? Who rose? Hitler, Mussolini, Nazism, fascism, right? Germany became a Nazi country, Italy became a fascist country, and across the world the idea of Nazism, fascism started growing big, right? Hitler was a huge hero for region across Europe. So anta one situation alli the system of democracy was under threat. Aa riti question keltare related to world history, right? Discuss the multi-dimensional implications of uneven distribution of mineral oil in the world. Geography. Discuss the main objectives of population education and point out measures to achieve them in India society. What is cryptocurrency? How does this affect global society? Has it been affecting Indian society also? Nodi Google hegide. Cryptocurrency generally economics topic at the most internal security topic on GS3 alle irteve. Avaru kelirodu illi GS1 alli. Adra impact ena mele kelta idare? Global society mele. So ide cryptocurrency na ನೀವು society perspective ಇಂದ globalization perspective ಇಂದ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Has it been affecting Indian society also? ಸೇವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ರೈಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾರಾ? ಈ ಚೇಂಜಸ್. Okay, that idea. Last, how does Indian society maintain continuity in traditional social values? Enumerate the changes taking place in it. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚೆ ಹಾಕೊಂತೀರಾ, ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂತೀರಾ, ರೈಟ್? So ಆ ರೀತಿ how has there been a continuity in traditional social values? Right? India still remains a largely family oriented system. Not that after 18 you are separate, ನನಗೂ ನಿನ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ನೀನು ಸಪರೇಟ್ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ತೀರ? ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಚೇಂಜಸ್, ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಎಸ್, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ರೈಟ್, ಫ್ರಮ್ ಅ large knit family that was what joint family system, we are now becoming a more nuclear family, right? From a large cooperative agriculture, we are now becoming an right nuclear individual agriculture. So ee riti changes aagta ide. And why changes? Because of the changes in the society, but traditional values still remain.
That is the idea. Society related question. Okay? Clear? Yes. This is GS paper 1. Let's go back to the syllabus. So GS 1 is understood? All of us? Any doubts, any clarifications? Let's go to GS 3 now. Okay? So GS2 again, as I said, 3 parts: polity, constitution, governance, social justice, international relations. Right? This we'll discuss tomorrow. GS3 now. GS3 again 3 parts: economic and social development, economic development and agriculture, technology, biodiversity and disaster management, and last part is security. Okay? So let's go part by part. First part: economic development, agriculture. Look at it. Indian economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. Okay? Indian economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. Economic specifically. So planning, India from independence till now, how did it grow? What were the 5-year plans? Mobilization of resources. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, growth, development, employment. India has been facing very good growth, especially after 1992. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ growth rate ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Right? 6%, 3, 4, 5% ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು. 6, 7, 8. We almost reached 10% in 2008. COVID ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, but still India has been seeing good growth. But what is the problem in India's growth? Though there is good amount of growth, that growth is not creating jobs. Right? India's growth is a jobless growth. And India having a jobless growth is a disaster. Why? Because you are a hugely populated country with such large population and such good growth. If you are not able to give jobs to your population, what is the point of such a growth? That becomes an issue. Right? Government budgeting. What is budget? Types of budget. How is budget coming into picture? And economic aspects of budget. Inclusive growth, associated challenges. Large country. Right? Heavily populated. Also diverse from society aspect, also right from an economic aspect, also very diverse. The fifth richest person, Gautam Adani, has beaten Warren Buffett and is now the 5th richest person. Right? Billionaires ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. Right? ತಿನ್ನಕ್ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ, right? ಹಂಗರ್ ಡೆತ್ ಆಗೋರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. Which means the society is largely economically divided. Okay? When you look at inequality, is becoming a very big problem. Poverty coming madidiri. We have reduced poverty. From independence till now, one of the biggest success of India's economic development is poverty has decreased. But one of the biggest problem is, as poverty has decreased, inequality ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಬಡತನ ಕಮ್ಮಿ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ಅಸಮಾನತೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. Right? How? 90% of India's wealth is owned by 5% of India's population. 90% of the wealth is owned by 5% of the population. And the remaining 10% is owned by the remaining 95% of the population. Look at their resources. Right? So that is inclusive growth and associated challenges. So government ತಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ತಲುಪೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಲಾಂಗ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್. Right? So 2014 the Nara was Sabka Saath Sabka Vikas. 2019 what did he add? Sabka Saath Sabka Vikas, and 2019 he realized I need Sabka Vishwas also. So he said Sabka Vishwas. Very recently, on the 75th year of India's independence, he added one more. And he said, Sabka Prayas. He said, India will become a new India in the next 25 years when we reach 100 years of India's independence, when every Indian will work in that direction. Sabka Prayas. Okay, so that's from a point of view, but inclusive growth. Effect.
of liberalization in Indian economy post 1991 changes. 1991, the change that happened in Indian economy was a revolutionary change, right? Structural reforms in Indian economy was very, very big. What is the impact of that change? What is the change? All that is important. Changes in trade, changes in industrial policy, effects on industrial growth, everything. From an economics point of view, again, energy, ports, roads, airports, railways, right, and models. Idella kuda important because hegella economic development agta ide. Because the idea is what? Development, economic development. Right, agriculture, cropping patterns in the country. Why? Very diverse cropping patterns in the country. Andhra Pradesh alli ನೀವು Andhra Pradesh border ಇಂದ ರಾಯಲಸೀಮಾ region ಇಂದ ಸೀಮಾಂದ ರಾಯಲಸೀಮಾ ಒಳಗೆ ಬಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ the cropping pattern will continuously change. Right, North India, South India cropping pattern ಗೂ changes ಇದೆ. Right, Northeast mainland cropping pattern ಗೂ changes ಇದೆ. Major cropping pattern. Different types of irrigation storage systems. Transport and marketing. Ella ಬೆಳಿತೀವಿ. Marketing system problem. Transport system. E-technology to the aid of farmers. Economics of animal rearing, livestock, fisheries, poultry. Right, issues related. Food processing related. Large population is dependent on agriculture. Problem? This guy is unemployed. So how do you ensure this gets solved? You will divert farmers to get into some food processing industries. So problem on agriculture can be solved. So food processing related industry, upstream, downstream, location, scope, significance. Issues related to direct and indirect farm subsidies. Subsidies andre ಏನು? Direct subsidies andre ಏನು? Indirect subsidies andre ಏನು? ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ problems ಏನು? Right? So that we'll try to understand. Then PDS, public distribution system, right? So APL population ಕೊಡ್ತೀವಿ, BPL population ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, all that is related to PDS. Okay? Next, issues of buffer stock and food security. Buffer stock and food security. Technology missions, land reforms in India. Okay? So this entire thing of economic development, agriculture is part of economics. Okay? So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. Right? ಆ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. Okay? So clear about economics and agriculture specifically as such, all of us? Anybody, any doubts, any clarification? Second part. Science and technology, environment, biodiversity, disaster management. Science and technology, recent developments and their applications in everyday life. Ishte, simple, recent development. Any development it can be. Development can be in space technology, development can be in defense technology, development can be as simple as your COVID technology. Right? India del tammade ಆದ vaccine develop ಮಾಡಿದ್ರಾ? When the entire world was developing, India was capable enough to develop its own vaccine also. Okay? So, recent developments and their applications in everyday life. Achievements of Indian science and technology. Indians in science and technology. Indigenization of technology and developing new technology. Largely, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, indigenization of technology and how we develop new technology. Right? Be it in space technology, defense technology, nuclear technology, ಎಲ್ಲ technology. General awareness in the field of space, IT, computers, robotics, nanotechnology, biotechnology. Issues relating to intellectual property effects, IPRs. Okay? So all this is part of what? Science and technology. Related environment, conservation, pollution, environment impact assessment. So environment related issues. Largely prelims ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, mains ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ environment related ಬರುತ್ತೆ. Right? How is the idea of conservation, pollution, all aspects of it. Last, disaster management. Disaster and disaster management laws, rules, legislations. Right? Simple. COVID related rules ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಲೈಫ್ ಓಕೆ, NDMA, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. So our basis, this is the idea. So first part of GS paper 3 was economic development and agriculture. Second part of GS paper 3 is science and technology, environment, biodiversity and disaster management.
ರೈಟ್. ಈ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ರಿವ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ 2013 ಅಲ್ಲಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ರಿವ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ರೈಟ್. ಹಾಕ್ ಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಯೋರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಎಡ್ಜ್. ಸರ್ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕೆ? ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗೆ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರೈಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಳಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಫುಲ್ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಹಚ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟಚ್ ಆದ್ರೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವ್ರೊಬ್ಬ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್, ರೈಟ್, ವಿಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಿಕೇಮ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಆನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಹಾಗಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಸರ್ ಓದೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ, ರೈಟ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆರ್ ಟೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಫೀಲ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ, ರೈಟ್. ಉಳಿದಿರೋ 18-19 ಬರೀರಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ಲೀವ್ 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 80ರಿಂದ 85 ಬರೀಬೇಕು, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 80 to 85 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ, ಹೌ ಮಚ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಹೌ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೆ 20 ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ರು ಒಂದನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ABCD ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬರೆದ್ರು ನನ್ಗೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಆ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋ ಟೈಮ್ ನ ನೀವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 19 ಮಿನಿಮಮ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ನೀವು 5 ಕ್ವೆಶನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ 10-15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಒಂದು 5 ಕ್ವೆಶನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ 50-60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೊರಡು. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಚಾನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ GS ಪೇಪರ್ 3. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್, security. Internal security. Challenges to internal security. What is internal security? What are the challenges to internal security? Challenges from within the state and external state. Linkages between development and spread of extremism. This extremism is Naxalism. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲಿಸಂ? ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಒಡಿಸ್ಸಾ, ತಮಿಳುನಾಡುದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಗಿ. ಜಾರ್ಖಂಡ್, ತೆಲಂಗಾಣ. ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಫ್ರಮ್ ತಿರುಪತಿ ಟು ಪಶುಪತಿ ಅಂತೀವಿ. ವೇರ್ ಇಸ್ ತಿರುಪತಿ? ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ಪಶುಪತಿ? ನೇಪಾಲ್. ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ರೀಜನ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ತೆಲಂಗಾಣ, ಒಡಿಸ್ಸಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಬಿಹಾರ್, ನೇಪಾಲ್, ಇಷ್ಟು ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ. So there's a definite link between development and spread of the extremism. That idea linked to security. Challenges to internal security through communication networks, role of media, social networking sites, internal security challenges. Right. Then basics of cyber security, money laundering and its prevention. Basics of cyber security, money laundering and prevention. What is cyber security? What is money laundering? And how it's, especially with cryptocurrencies and larger use of it, these things become very clear. Money laundering andre ಏನು? Right? And what are the laws to prevent? What is laundry? What is laundry? What is laundry? Washing. Laundry is washing. Correct? Laundry means washing. Why do you wash? To clean. Why should you clean? Because it was dirty. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? It was dirty. To clean, you put it to laundry. ಹೌದಾ? So, laundering in simple is converting something that is dirty to clean. Money laundering is in simple converting dirty money to clean money. ಅಷ್ಟೇ. What is dirty money? Black. The problem is the word. ಈ ಡರ್ಟಿ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎದುರಿಸೋದು, ಕತ್ಲು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಗಯ ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡು. ನಾ ಕತ್ಲಿಂದಾನೇ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಬೆಳಕಲ್ಲಿರೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ದೇರ್ಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಬೇಟ್. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಡರ್ಟಿ ಮನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರೇಸಿಸ್ಟ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಹೆಸರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು.
Some generation close fair and lovely is no more fair and lovely. Fair and lovely is now glow and lovely. Right? That's the strength of the societal movement. Right? Only fair will get respected ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That's the idea that comes. So, money laundering is in simple how black money gets converted, issues related to that. Why? If black money, white money agodella kuda has impact on terrorism, drug peddling, right? Terror financing, other related things. Security challenges and their management in border areas. India specifically is terribly, right? Why? Peninsular country. Sea border also, land border also. And a land border lo nodi. Akade Himalayas so. ಈ ಕಡೆ ರಿವರೈನ್ ರೀಜನ್ಸ್, ಮೌಂಟೇನಿಯಸ್ ರೀಜನ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಒಂದನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ಬಾರ್ಡರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಕ್ರೀಕ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಹಿಮಾಚಲ್, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೆವಿ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಬಾರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್. Linkages of organized crime with terrorism. Last, various security forces, agencies and their methods. India there BSF ide, ITBP ide, SSB ide, right? Your Assam Rifles ide. So pratyond security force ku tannade ado responsibility ide. Yen force, yen responsibility. This is from a security perspective. Clear? Yes. So 3 parts to GS paper 3. Part 1. Economics, development, agriculture. Part 2, science and technology, environment, disaster management. Part 3, security. Yes? So GS paper 1, part 1, part 2, society, part 3, geography. Clear? GS paper 1, GS paper 3. Right? So as simple as, now you know where what. ಸೊ ನಾಳೆ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿದಾಗು, NCERT ಮಾಡಿದಾಗು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರುವಾದಾಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿನ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಓಡಕ್ ಶುರು. ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ನೌ ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುಟಿಂಗ್ ವೇರ್ ವಾಟ್ ಅಂತ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆ 3 ತಿಂಗಳು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೇನ್ಸ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೇನ್ಸ್, ಆ 2-3 ತಿಂಗಳು ಸಿಕ್ತಾಗ ಆವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಕ್ರಿಯ ಓದ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಡೀ ವರ್ಷ ನೀವೇನ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಲಿತೀರಾ, ಆ ಕಲಿಯೋದ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನೀನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ರಿವಿಷನ್. So the mantra to UPSC is very simple. Studying too much avashyakate illa. Too many books, too many notes avashyakate illa. Study limited. Understand, process, revise. The simple mantra is revision. How effectively ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿತೀರಾ, ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಮಂತ್ರ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, all of us. Okay, right? So this is GS paper 3, and the last one is GS paper 4, which I said is ethics completely. Again, that will be dealt separately. Let's go into GS paper 3's question paper now. Okay. One in 10, 150 words, 11 to 20, 250 words. All questions compulsory. 20 questions, right? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಒನ್, ಎಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು 2011ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಪರ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಪರ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ತರ ಒಂದ್ 2-3 ಪದಗಳು ಬಂದಿವೆ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವರು ಕಾಯಿನೇಜ್ ಕೇಳೋದನ್ನ ನ್ಯೂಮಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ನನಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. IBPS ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ
ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 to 5 years ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ರೈಟ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರಬಹುದು, ರೈಟ್. That can happen. But as of now, be prepared for understanding the questions in English. Write in your own medium. ನಿಮ್ಮದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋರ್ಗೆ ರೈಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನೌ. Explain the difference between computing methodology of India's GDP before 2015 and after 2015. Economics. GDP calculation ಹೊಸ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಬಂತು. ಬಿಫೋರ್ 2015 ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇತ್ತು, 2015 ನಂತರ ಹೊಸ ಮೆಥಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. Capital budget, revenue budget, explain the components of this budget. Economics, budgeting. How did land reforms in some part of the country help improve socio-economic conditions of marginal smaller farmers? Agriculture, land reforms related question. How is S-400 air defense system technically superior to any other system presently available in the world? Science and technology. India is importing S-400 missile defense system from Russia. ಈ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಮಧ್ಯ ಇದೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ವೆಸ್ಟರು, ನೀವ್ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ದೇವ, ರೈಟ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? Explain the purpose of Green Grid initiative launched at the World Leaders Summit of COP26 UN Climate Change Conference in Glasgow. Environment and biodiversity. Environment related question. Okay. Key points: revised global air quality index released by World Health Organization. Environment, biodiversity, pollution related air quality index. Discuss how emerging technologies contribute to money laundering. How to tackle problems of money laundering, but both national and international levels. Security. ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 12. Investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth. Discuss in the light of India's experience. Right? What are the salient features of National Food Security Act 2013? How has the Food Security Bill helped in eliminating hunger and malnutrition? Economics also and PDS also. Agriculture both. Intermixed question. Okay? Biotechnology, research, development, science and technology. Nobel Prize for Physics was given to Akashi Amaru Nakamura for invention of blue LEDs. Right? What is the impact on everyday life? Science and technology. Okay? Describe the various causes and effects of landslides. Mention the important components of National Landslide Risk Management Strategy. Disaster. Okay? So here is. ಸೊ ನಂಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀಟಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಲಿಯೋದೆಲ್ಲಾನು ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅದೇ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈ ವಿಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಹವ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಐ ಅಪ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, all of us. Any doubts, any clarifications? Anything that you want to know? Till now? Anything? Perfect? Yes? So this is GS paper 1 and GS paper 3. Okay? Clear? What you will get to tomorrow is GS paper 2 and GS paper 4 along with essay. Okay? Right? Perfect? So stay on course. Na helidage nam website hogi. Okay? This is the website. Okay? So specifically things are very given. Courses, IAS, KS, current affairs, IAS specific itara ideyalla. Illi IAS and ideyalla. Illi about exam, civil services idralli specific idon strategy sigutte nimage. GS1 strategy, GS2, GS3, GS4 ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ. ರೈಟ್? GS ಪೇಪರ್ 1 ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಜನರಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಗ್ರಫಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ.
Okay, syllabus divide ಮಾಡಿ ನಂತರ how to prepare. What are the skills that are required? History ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಜಾಗ್ರಫಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಈ ಪೇಪರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ. ಓದೋದೇನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ? NCERTs, basic. There are some prescribed author books which will tell you. Government publications, government websites, reference books, daily newspapers. Right? Subtopic wise. Art and culture, NCERT ಯಾವುದು, books ಯಾವುದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವುದು. ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ. GS1 and GS3, I only written the strategy. So it's very clear. Others also have been written by the team members only. So each one have followed a different idea. Ellanu ide tara ide antalla. Each one have followed a different idea. Specifics are there. Is nodi. What is important here is trend analysis. Trend analysis ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿರೋ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಲೈಸ್. ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ 2013 140 100 75 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಜಾಗ್ರಫಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ರೈಟ್? ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ 3 ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ 4 ವರ್ಷ. ಓದೋದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು, ರೈಟ್? ಆ ರೀತಿ. Okay, so trend analysis kudanu, it's important for you to understand how UPSC takes out. So ee reeti you have strategies given for each one of them. Okay, so today go home, just check GS1 and GS3 strategy. Read this article also. There is an introductory article in terms of what is Civil Services Exam, why, what is the important stages, timeline, ella specific agi whatever is being said alla it's given, right? So all that is very clearly, very effectively put forward and ideas taken. Okay, right? Chalo, we'll close here. Right? Any doubt, any clarification, ನೀವು ಇವತ್ತೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ನ ಬಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕೇಳದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರುವಾದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ಕೋಣ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ, 1 ವರ್ಷ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಓಕೆ. See, I've told many things. There's one thing I'll tell you by experience also, right? As a friend, as a brother, I'll tell you this. In my entire process of preparation, there is one thing that you have to give very high importance to and very high respect to, right? What is the only thing that you are investing in this process? What is the only thing that you are investing in this process, which you have to give importance to? It's time. You are not investing money. ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನ್ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1000 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿನೇ ದುಡಿತೀರಾ, ರೈಟ್? You are not investing energy, you are not investing anything, you are investing your time. And the most precious thing for anybody's life is time. ಈ 1 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ದಟ್ ಗಿಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಯು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆಸ್ಕ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರೈಟ್? ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ದಾಗ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಕಳೆದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗ್ ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Respect your time, value your time, and if you have to be honest to something, be honest to yourself and that time. Rest everything will follow. Rest everything will fall in place. And as I said, each one of you have that ability to become an officer that you dream to. Each one of you have the ability. And if something can stop, only one thing can stop, and that is you only. ಬೇರೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. Why? That all other thing is dependent on you. ಕಷ್ಟ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ನೇಚರ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ.
ಎವ್ರಿ ನೇಚರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ. ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಣಿಸೋದು ನಿಮ್ಮ OMR ಶೀಟ್, ಅದೊಂದು ಮಿಷಿನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅದೊಬ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕುಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಗೋತ್ರ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಪೇಪರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ OMR ಶೀಟು ನಿಮ್ ಪೇಪರ್ ಇದೊಂದು ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಸಾಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆವರ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್, ನೆವರ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಟೆನ್ಷನ್. There will always be some amount of pressure to keep you on your toes. Relax ಆಗಕ್ ಬಿಡದೇ ಇರೋ ವರ್ಕ್, effective work, plan, strategize, implement. If you do this, trust me, success will be yours. It may take a little more time, but definitely success will be yours. And when you achieve, that's the sweetest part of your life. Right? ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸ, 1 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ರೈಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ and we are all there along with you at every moment in time. Okay, take good care of your health, eat well, sleep well, take good care. Okay, goodbye, good night. Thank you so much. See you all tomorrow. Tomorrow you will have GS2 and GS4 along with essay. Nikhil sir will take tomorrow's class. ನನ್ನ ಮುಖಾನ್ 3 ದಿವಸ ನೋಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಹೊಸಬರು ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಚಲೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಗುಡ್ ಬೈ.